जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। कतल 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 बजाओ। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुना तेरा वनचारे। यमुना तेरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Harival 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 Jayam Tilila Pravishna Vishwapada Paramansa Pravajacharya Shuta Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki Jayam Tilila Pravishna Vishwapada Paramansa Pravajacharya Shuta Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Swami Prabhupada ki Ananta Gudi Vaishnava Vrinda ki Namaste Srila Hridayas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Śivasati Gaur Bhaktivinoda ki Shri Radha Krishna Kokopina Shyam Radha Kunda Giriraj Govardhan ki Ganga Mayuman Maya ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Shri Maya Purnavadip Dham ki Purushottam Shatya Jagannath Puri Dham ki Vrindavan Mathura Dham ki Samayat Bhaktivinoda ki Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki Nitai Gaur Premanande All glories to somebody who is Hare Krishna, all glories to somebody who is Hare Krishna, all glories to somebody who is Hare Krishna, all glories to Shri Gurangam, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuramitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Nitvantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Nitansa Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Pancha Kalpatarvacha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 11, text number 36. uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa vrīḍāvaloka-nihato madano yāsām sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair śekuḥ. uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa vrīḍāvaloka-nihato madanaḥ yasām sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair śekuḥ. uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa vrīḍāvaloka-nihato madanaḥ yasām sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair śekuḥ. uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa vrīḍāvaloka-nihato madanaḥ yasām sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair śekuḥ. uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa vrīḍāvaloka-nihato madanaḥ yasām sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair śekuḥ. Ini Mataji. uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa vrīḍāvaloka-nihato madanaḥ yasām yasyendriyaṁ ajahāt pramadottamās yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair śekuḥ. uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa vrīḍāvaloka-nihato madanaḥ yasām sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair śekuḥ. What meaning? Uddāma, very grave. Bhava, expression. Piśuna, exciting. Amala, spotless. Valgu-hāsa, beautiful smiling. Vrīḍa, corner of the eyes. Avaloka, looking. Nihataḥ, conquered. madanaḥ, Cupid, or amadana, the great tolerant Śiva. Api, also. Yāsām, whose. Sammuhya, being overpowered by. Cāpam, vows. Ajahāt, gave up. Pramada,
woman who maddens, uttama, of high grade, tha, all, yasya, whose indriyam, senses, vimathituṁ, to perturb, kuhakair, by magical feats, no, never, śekuḥ, was able. Translation purport by His Divine Grace, S.C. Bhaktivinoda Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Although the queen's beautiful smiles and fruitive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Śiva could fall victim to them, still, despite all their magical feats and attraction, they could not agitate the senses of the Lord. Purport: the path of salvation or the path going back to God, it always forbids the association of women, and the complete Sanatana Dharma or Vanashrama Dharma scheme forbid or strict association with women. How then can one be accepted as a Supreme Person Godhead who is addicted to more than 16,000 wives? This question may be relevantly raised by inquisitive persons really anxious to know about the transcendental nature of the Supreme Lord. And to answer such questions, the sages at Naimisharanya have discussed the transcendental character of the Lord in these and in the following verses. It is clearly herein that the feminine attractive feature which can conquer Cupid or even the supermost tolerant Lord Śiva could not conquer the senses of the Lord. Cupid's business is to invoke mundane lust. The whole universe is moving, being agitated by Cupid arrows. The activities of the world are being carried on by the central attraction of male and female. A male is searching after a mate to his liking, and the female is liking after a suitable male. That is the way of material stimulus. And as soon as male is combined with a female, the material bondage of the living being is at once tightly interlocked by sex relation. And as a result of this, both the males and female attraction of sweet home, motherland, bodily offspring, society and friendship and accumulation of wealth becomes the illusory field of activities. Thus a false but indefatigable attraction for the temporary material existence which is full of miseries is manifest. Those who are therefore on the path of salvation for going back home, back to Godhead, are especially advised by the scriptural instructions to become free from such paraphernalia of material attraction, and that is possible only by the association of the devotees of the Lord, who are called Mahatmas. Cupid throws his arrow upon the living beings to make them mad after the opposite sex. Whether the party is actually beautiful or not, Cupid's provocation are going on even among beastly societies who are all ugly looking in the estimation of the civilized nations. Thus Cupid's influence is exerted even amongst the ugliest forms, and what to speak of the most perfect beauties. Lord Śiva, who is considered to be the most tolerant, was also struck by Cupid arrows because he also became mad after the Mohini incarnation of the Lord and acknowledged himself to be defeated. Cupid, however, was himself captivated by the grave and exciting dealing of the goddess of fortune, and he voluntarily gave up his bow and arrow in the spirit of frustration. Such was the beauty and attraction of the queen of the Lord Krishna. Yet they could not disturb the transcendental sense of the Lord. This is because the Lord is all perfect Atmarama, or self-sufficient. He doesn't require anyone's extraneous help for his personal satisfaction. Therefore, the queens could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness, but they satisfied him by their sincere affection and service. Only by unalloyed transcendental loving service could they satisfy the Lord, and the Lord was pleased to treat them as wives in reciprocation. Thus, being satisfied by their
unalloyed service only, the Lord reciprocated the service just like a devout husband. Otherwise, he had no business becoming the husband of so many wives. He is the husband of everyone, but to one who accepts him as such, he reciprocates. This unalloyed affection for the Lord is never to be compared to mundane lust. It is purely transcendental, and the grave dealings which the queens displayed in natural feminine ways were also transcendental, because the feelings were expressed out of transcendental ecstasy. It is already explained in the previous verse that the Lord appeared like a mundane husband, but factually his relation with his wives was transcendental, pure and unconditioned by the moods of material nature. Hare Krishna. So this verse is very interesting verse. It has a two different meaning. I'll try to explain it. So yes. இந்த பதம் சுவாரஸ்யமான பதம். இதில் இரண்டு வித்தியாசமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. அதை நான் விளக்க முயற்சிக்கிறேன். So normally the purport, in the beginning of the purport, Prabhupada was saying that those who want to go back to Godhead or those who want to get a liberation, they should not follow or they should not associate with special opposite sex. பொருளுரையின் தொடக்கத்தில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், முக்தியின் பாதையில் பயணிப்பவர்கள், முக்தி அடைய விரும்புபவர்கள் எதிர்பாலினத்தோடு சங்கம் கொள்ளக்கூடாது என்று குறிப்பிடுகிறார். So it is vice versa. For the man it is woman, for the woman it is man. It is not only woman is the problem, or it is not only man is the problem. It's both a problem for both. இது இரு பாலினருக்கும் பொருந்தும். ஆண்கள் பெண்களின் சங்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும், பெண்கள் ஆண்களின் சங்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும். ஒரு எதிர்பாலினம் ஆனது ஒருவருக்கு பிரச்சனை தரக்கூடியது. But here we see Krishna is associated with the 16,000 wife. How it is possible then? Here we are trying to reject, but here Krishna is saying, come, no problem. Yes. So how it is possible? That we have to explain. இது போன்ற எதிர்ப்பாளன சங்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணர் 16,108 மனைவியர்களோடு பெண்களோடு சங்கம் கொள்கிறார். இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று? அதை பற்றி இப்பொழுது நாம் விளக்கப் போகிறோம். So Chaitanya Mahaprabhu said, Asasanga tyakir Vaishnavasar Istri Sanga Ekasadu Krishna Bhaktar. So those who are devotees of Krishna, they try to give up the associating with the woman, and those who associate with the woman, both. சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார், கிருஷ்ண பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் பெண்களின் சங்கம் மற்றும் பெண்களின் சங்கத்தை கொண்டிருப்பவர்களின் சங்கம் இரண்டையும் தவிர்க்கிறார்கள், நிராகரிக்கிறார்கள். So that associating with the opposite sex is considered like asat sangha. எதிர்ப்பாலினத்தோடு சங்கம் கொள்வது அசத் சங்கமாக கருதப்படுகிறது. When Ramananda Rai approached Chaitanya Mahaprabhu that you should meet with Prathaprudha, who was the king that time in Orissa, but Chaitanya Mahaprabhu rejected to meet with Prathaprudha. ரமானந்தராய் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு அணுகி ஒரிசாவின் மன்னராக இருக்கக்கூடிய பிரதாபருத்ரனை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று கூறினார். அந்த கூற்றை மகாபிரபு நிராகரித்தார். So he was saying that Virakta Sannyasiyama Raja Darshan Stri Darshana Sama Vishayarabhakshana. Say that for a Virakta Sannyasi, for the sannyasi, those who wants to give up this material life, for them associating or meeting with king is like associating with woman. மகாபிரபு கூறினார், சன்னியாசி வாழ்க்கை ஏற்று இந்த உலகத்தை துறக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் மன்னரோடு சங்கம் கொள்கிறார்கள் என்றால் அந்த சங்கமானது அந்த நபரானவர் பெண்களோடு சங்கம் கொள்வது போன்ற சங்கம் என்று மகாபிரபு குறிப்பிட்டார். So why he was saying like this? Because normally those who are too much vishayi, means those who deal with too much with the material subject matter. So if we associate with them, we also take their qualities of vishayi. ஏன் மகாபிரபு விதமாக கூறினார் என்றால்,
அதிகமாக பௌதிக விஷயத்தில் மூழ்கி இருப்பவர்கள். அவர்கள் சங்கத்தை நாம் ஏற்கும் பொழுது நாமும் அது போன்ற பௌதிக விஷயத்தில் மூழ்கக்கூடும். Then again Chaitanya Mahaprabhu is saying that Prabhu kahe tatapi raja kala sarpakara kasta nari sparsha jaise upajaya vikara. Say that those are vishayi, they are like a kala sarpa, means venomous snakes. மகாபிரபு தொடர்ந்து குறிப்பிடுகிறார், விஷயி என்ற பாவத்தில் இருப்பவர்கள் கொடிய விஷம் நிறைந்த பாம்பு போன்றவர்கள் என்று. Then again saying that kastana is sparsha, like how the wooden idol of woman body, woman, if touch, immediately what happens? There is a transformation of the body. Similarly, if we associate with the Vishay, means the king who is Vishay, immediately what happens? That our material desire will come. So that's why Chaitanya Mahaprabhu said that one should not even, that's why I don't want to associate Prataprudra. மரத்தால் செய்யப்பட்ட பெண்களின் சிலை, அதை தொடும் பொழுது கூட நம்முடைய உடம்பில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும், கிளர்ச்சி ஏற்படக்கூடும். அதே போல்தான் மன்னரோடு சங்கம் கொள்கையில் ஒரு நபர் கிளர்ச்சி அடையக்கூடும். எனவே நாம் மன்னரின் சங்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு மன்னர் பிரதாபருத்ரன் சங்கத்தை தவிர்த்தார். But Prataprudra was a devotee, but still Chaitanya Mahaprabhu avoided him. So that cause is given again. பிரதாபருத்ரர் ஒரு பக்தராவார், இருப்பினும் அவர் சங்கத்தை மகாபிரபு தவிர்த்தார். அதற்கான காரணம் கீழே விளக்கப்படுகிறது. So he said, Adyapi Prataprudra Mahagunavan Tahara Malina Kaila Ekarajanam. Although Prataprudra is a great king, he has a wonderful good qualities, but he has one fault. What is the fault? He is a king. That is his fault. பிரதாபருத்ரர் ஒரு சிறந்த மன்னர், சிறப்பான பண்புகளை கொண்டிருக்கிறார். இருப்பினும் அவரிடம் ஒரு குறை இருக்கிறது. அது என்ன குறை? அவர் ஒரு மன்னராக இருப்பதே அந்த குறையாகும். So here we see so much restriction is given regarding the meeting with opposite sex by Chaitanya Mahaprabhu. But here same Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and he is here associating with not only one, 16,108. So now who is controlling himself, that we will explain right now. மகாபிரபு இங்கே எதிர்ப்பாளனத்தோடு சங்கம் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று பல கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். இதே சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணராக தோன்றிய பொழுது 16,108 பெண்களோடு சங்கம் கொண்டார். ஆனாலும் அவருடைய புலன்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் இருந்தது. அது எப்படி சாத்தியமாயிற்று என்பதை பற்றி இப்பொழுது விளக்கப் போகிறார். So there are two kinds of incarnation we have. One is the incarnation who are from Chit Shakti, and another incarnation who are from Maya Shakti. In Chit Shakti incarnation we see that Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vamana, Rama, they are all come under Chit Shakti. And those who are incarnation come from the Maya Shakti, they are like Brahma, Vishnu, Śiva. இரண்டு வகையான அவதாரங்கள் இருக்கிறது. சித் சக்தியில் தோன்றும் அவதாரங்கள், மாய சக்தியில் தோன்றும் அவதாரங்கள். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் போன்ற அவதாரங்கள் மாய சக்தியின் கீழ் தோன்றும் அவதாரங்கள். மச்ச, கூர்மா, வராக, நரசிங்கர் போன்ற அவதாரங்கள் சித் சக்தியின் கீழ் தோன்றும் அவதாரங்கள். So those are under Chit Shakti, they are completely transcendent to the material moods. Material moods cannot touch them. But those who are under Maya Shakti, Brahma, Vishnu, Śiva, they are in charge for the three gunas. Like Vishnu is in charge for the Sattva guna, Brahma is in charge for the Rajaguna, and Śiva is in charge for the Tamaguna. சித் சக்தியின் கீழ் இருக்கும் அவதாரங்களை மாயாவால் தீண்டக்கூட முடியாது. அவர்கள் மாய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் மாய சக்தியின் கீழ் இருக்கும் அவதாரங்கள், உதாரணத்திற்கு பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தின் அதிபதியாக செயல்படுகிறார், விஷ்ணு பகவான் சத்துவகுணத்தின் அதிபதியாக செயல்படுகிறார், சிவபெருமான் தமோகுணத்தின் அதிபதியாக செயல்படுகிறார். And there are different gunas has a different qualities. Like Sattva guna. What is the quality of Sattva guna? Prakasha and Jnana, and the one more quality is there, called Udāsina. பல்வேறு குணங்களுக்கு பல்வேறு பண்புகள் இருக்கிறது. பிரகாசம், ஞானம், உதாசீனம் போன்ற பண்புகள் சத்துவ குணத்திற்கு உரித்தானது.
So prakashina means it reveals the knowledge. And udasina means that those are in sattva, there are indifference that we can see in our practical life. When something happened, those in sattva, what happened to them? They are calm, no vikara, no transformation in them because they are in sattva. பிரகாசம் என்றால் அது ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. உதாசீனம் என்றால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை, எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருக்கிறார்கள், ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் மனம் சஞ்சலம் அடைவதே இல்லை. And Brahmaji, who is in Rajaguna, the quality of Rajaguna is that it's a vikshepa, means it agitates the object. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார். ரஜோகுணத்தின் பண்பு என்னவென்றால் அது ஒரு பொருளை செயல்பட தூண்டும். And Śiva, who is in charge for the tamaguna, then the quality of tamaga is avarana, means covered the things. சிவபெருமான் தமோகுணத்தின் அதிபதியாக செயல்படுகிறார். தமோகுணத்தின் பண்பு என்னவென்றால் அது அனைத்தையும் மறைத்துவிடும், உண்மையான பண்புகளை மறைத்துவிடும். So these two qualities, raja and tamaguna, actually covered the real identity of a person. ஒரு நபரின் உண்மையான அடையாளத்தை இந்த இரண்டு பண்புகள், ரஜோ மற்றும் தமோகுணம் ஆகிய இரண்டு பண்புகள் மறைத்துவிடும். But sattva doesn't have this. Covering nature is not there. Although Vishnu is in charge of this sattva guna, but how he controls the sattva guna, that is explained in first canto, I think, second chapter. இது போன்ற மறைக்கும் பண்பு சத்துவகுணத்திடம் இருப்பதில்லை. சத்துவகுணம் அது போன்று மறைக்காது. விஷ்ணு பகவான் சத்துவகுணத்தின் அதிபதியாக இருந்தாலும் அவர் இந்த குணங்களால் பாதிப்படைவதில்லை. இது எப்படி என்பதை பற்றி முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்தில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So it is said that Vishnu controls the sattva-guna by proximity, means it doesn't directly connect with sattva-guna, but from the far it controls sattva-guna. That is called samipa. விஷ்ணு பகவான் நெருங்கிய தொடர்பு இல்லாமல் மிக தொலைவில் இருந்தே சத்துவகுணத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார். அவர் சத்துவகுணத்தோடு தொடர்பில் வருவதே இல்லை. இவ்விதமாக தொலைவில் இருந்து கட்டுப்படுத்தும் செயல்பாட்டினை சமீபா என்று அழைக்கிறோம். And Brahmaji, he controls the rajaguna being in them. This is samyuga, means he entered in rajaguna. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்திற்குள் நுழைந்து ரஜோகுணத்தின் கீழ் ரஜோகுணத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார். இது சம்யுகா என்று அழைக்கப்படுகிறது. And Śiva, he controls the tamaguna. That nature of the tamaguna is called samavaya, means that nature is inherent in him. That's why we see Śiva sleep here and there, doesn't bother. That means it looks like he's in tamaguna. சிவபெருமான் தமோகுணத்தின் அதிபதியாக செயல்படுகிறார். தமோகுணத்தின் இயல்பு சமவாயா, அதாவது அந்த தமோகுணத்தின் பண்புகள் சிவபெருமானுக்குள்ளே அடங்குகிறது. அவருக்குள் ஒரு பகுதியாகவே அந்த பண்புகள் இருக்கிறது. இதன் காரணமாகத்தான் சிவபெருமான் சுடுகாட்டில் படுத்து உறங்குகிறார், இது போன்ற செயல்பாட்டில் ஈடுபடுகிறார். That's why sometimes we see even the Śiva and Brahmaji, they also become the victim of Raja and Tama. இதனால் தான் நாம் பார்க்கிறோம் சில சமயங்களில் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவர் சிவபெருமான் கூட அவர்கள் கட்டுப்படுத்தும் குணங்களாகிய ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தின் கீழ் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார்கள். அந்த குணத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அவர்கள் வருகிறார்கள் சில சமயங்களில். And their bodies is made of the Raja and Tama. அவர்கள் சரீரங்கள் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. Due to this we have example in 3rd canto of Srimad-Bhagavatam, where Brahmaji was running after his own daughter, and 8th canto we have example of Śiva, who was bewildered by the Mohini avatar. That is mentioned in purport by Srila Prabhupada. I think you all know this story. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மதேவர் தன்னுடைய சொந்த மகளின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்தார். இதை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. அதே போல் 8வது ஸ்கந்தத்தில் சிவபெருமான்
மோகினி அவதாரத்தின் மீது கவர்ச்சி அடைந்தார். இதை பற்றி அங்கே தெளிவாக விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த சரித்திரம் தெரியும் என்று நம்புகிறேன். So Krishna and Vishnu, although they control the sattva-guna, but they are not connected to the sattva-guna. Why? Because of samipa, because of proximity, keep distance, and from the distance Lord control the guna. கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணு சத்துவகுணத்தின் அதிபதியாக அதை கட்டுப்படுத்தினாலும் சத்துவகுணத்தின் கீழ் அவர்கள் செயல்படுவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு வெகு தொலைவில் இருந்து கொண்டே அவர்கள் அந்த சத்துவகுணத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். எப்பொழுதும் சத்துவகுணத்தின் தொடர்பில் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணர் வருவதில்லை. If we see this verse is explained materially and spiritually both. Materially, if we see this, that Krishna also is compared with the Śiva. He said that this gopi, his wife, they cannot agitate Krishna's senses. இந்த பதம் பௌதிக ரீதியாகவும் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது, ஆன்மீக ரீதியாகவும் இந்த பதத்திற்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. பௌதிக ரீதியான விளக்கத்தை பார்த்தோம் என்றால் சிவபெருமான் மற்றும் கோபியர்களால் கிருஷ்ணரின் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது, கிருஷ்ணரின் புலன்களை தூண்ட முடியாது. எந்த காலத்திலும் கிருஷ்ணரின் புலன்கள் இவர்கள் செயல்பாட்டினால் சஞ்சலம் அடையாது. So Krishna is not attracted by them, especially the wives of Krishna. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சொந்தமாக மனைவிகளின் மேல் கவர்ச்சி அடைவதில்லை. Then again, if we say that Krishna is not attracted by this wife of Krishna, then there is a problem with that. Then how it is possible? Then how he is living with them? ஒருவர் கேட்கலாம், கிருஷ்ணர் தன்னுடைய மனைவியர் மேல் கவர்ச்சி அடையாமல் இருக்கிறார் என்றால் அவர் எப்படி அவர்களோடு வாழ முடிகிறது, இது எப்படி சாத்தியம் என்று ஒருவர் கேட்கலாம். So he said that Krishna is not attracted by the material qualities, but he is attracted by the spiritual qualities, the prema, which is coming from the Shakti, his own Shakti. இங்கே விளக்கம் தரப்படுகிறது, கிருஷ்ணர் பௌதிக பண்புகளால் கவர்ச்சி அடைவதில்லை, ஆன்மீக பண்பாகிய பிரேமையினால் கவர்ச்சி அடைகிறார். அந்த பிரேமையானது அவருடைய சொந்த சக்தியாகிய சித் சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. That's why sometimes we misunderstand that like when Krishna fought with Indra for the Parijata flower. So sometimes people say, oh, Krishna, see, he is also like a hand pack. Because of Satyabhama, to satisfy Satyabhama, he fought with Indra. So it's like he's a hand pack. But actually it's not like this. It's happening under the Swarupa Shakti, the Shakti of the Lord. That's why due to the prema of Satyabhama, Krishna went to Swargaloka and fought with Indra. Not due to the material love. சில சமயம் மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். சத்யபாமாவின் ஆசையை நிறைவேற்ற பாரிஜாத மரத்திற்காக கிருஷ்ணர் இந்திரனோடு சண்டையிட்டார், எனவே அவரும் மனைவியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகிறார் என்பது போன்று சிலர் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் இது உண்மை அல்ல. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சித் சக்தி அல்லது சொரூப சக்தி ஆகிய பக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகிறார். சத்யபாமாவின் பக்தி தான் கிருஷ்ணரை இவ்விதமாக செய்யுமாறு தூண்டியது. மற்றபடி கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவிடம் பௌதிக ரீதியாக கவர்ச்சி அடையவில்லை. So in this verse, the Krishna is not bewildered by the senses of wives. That means he's telling that his material is taking. But when he says this spiritually, he is attracted. So it has how many meaning? Two meaning. இங்கே பௌதிக ரீதி கிருஷ்ணர் தன்னுடைய மனைவியர்களின் புலன்களால் அவர் எப்பொழுதும் சஞ்சலம் அடையவில்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இது பௌதிக ரீதியான விளக்கமாகும். பௌதிக ரீதியாக கிருஷ்ணர் மனைவியர்களால் புலன்கள் சஞ்சலம் அடைவதில்லை, ஆனால் ஆன்மீக ரீதியாக அவர் கவர்ச்சி அடைகிறார். எனவே இந்த வாக்கியத்திற்கு இரண்டு விதத்தில் இரண்டு அர்த்தங்கள் உள்ளது. So Krishna is attracted by the wives of 18,000. It's not because of this, they have a material qualities. Actually, all the wives of Krishna has a Shakti, and Krishna is attracted by the Shakti of own, not the quality of these 18,000 wives. 16,000, yes. கிருஷ்ணரின் 16,108 மனைவியர்கள்
சரீரங்கள் மீது கிருஷ்ணர் கவர்ச்சி அடையவில்லை. அவர்கள் அனைவரும் பகவானின் சொந்த சக்தியாகிய சித் சக்தியை கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த தன்னுடைய சொந்த சக்தியாகிய சித் சக்தியின் மீதுதான் கிருஷ்ணர் கவர்ச்சி அடைகிறார். எந்த காலத்திலும் அந்த 16,108 மனைவிகளின் சரீரத்தின் மேல் அவர் கவர்ச்சி அடைவதில்லை. அவர் கவர்ச்சி அடைவதற்கான காரணம் அவர்களிடம் இருக்கும் தன்னுடைய சொந்த சக்தியாகிய சித் சக்தியே ஆகும். So why this 16,000? If Krishna is attracted by the whole world and by his own Shishuti, there is no fault. But if we say that Krishna is attracted by the material energy, then there is a fault. அது என்ன 16,108 கிருஷ்ணர் இந்த மொத்த உலக ஜீவராசிகள் மீதும் சித் சக்தியின் அடிப்படையில் கவர்ச்சி அடைகிறார் என்றால் கிருஷ்ணரிடம் குறையே கிடையாது. ஆனால் பௌதிக ரீதியாக அவர் கவர்ச்சி அடைகிறார் என்றால் அப்பொழுது கிருஷ்ணரிடம் குறை இருக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். And also when Krishna get attracted to someone else, so when Krishna get attracted to someone else, we have to understand that it's not because of material quality, it is because of the Shishati of the Lord. He is getting attracted. கிருஷ்ணர் வேறு ஏதோ ஒரு நபர் மீது கவர்ச்சி அடையும் பொழுது அவருடைய பௌதிக சரீரத்தின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணர் கவர்ச்சி அடைகிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. பகவானின் சித் சக்தி அந்த நபரிடம் இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த நபர் மேல் பகவான் கவர்ச்சி அடைகிறார். So the more one processes his Shakti, and he is attracted more and more to Krishna. ஒருவர் சித் சக்தியை அதிகமாக பெற்று முன்னேற கிருஷ்ணர் அந்த நபர் மீது அதிகமாக கவர்ச்சி அடைகிறார். So that's why you see sometimes there is a different grade of devotees. How different grades of devotees are coming because of the possessing the Shiv Shakti. அதனால் தான் பக்தர்கள் பல நிலைகளில் இருக்கிறார்கள். எப்படி பக்தர்கள் பல்வேறு நிலைகளை அடைகிறார்கள்? அவர்கள் கொண்டிருக்கும் சித் சக்தியின் அளவிற்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை பக்தர்கள் அடைகிறார்கள். Even those who are in a prema, there is still variation. There are also different kind of Shiv Shakti. Not all are same. Some people has an intense love for Krishna, some people has a less. So that means what? His Shakti is working there also in different way. பகவானின் சித் சக்தி பிரேமையில் இருப்பவர்கள் மத்தியில் கூட செயல்படுகிறது. சிலர் பகவானை காதலராக விரும்புகிறார்கள், தீவிர அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். சிலர் அதைவிட சற்று குறைவான பாவத்தில் இருக்கிறார்கள். இதன் பொருள் பகவானின் சித் சக்தி பிரேமையில் இருக்கும் பக்தர்களிடம் கூட பல்வேறு நிலைகளில் செயல்படுகிறது. Although here it says that Krishna is not attracted actually he is attracted by the Shikshati, and also we see that due to the Shiv Shakti, due to possessing the Shiv Shakti, Lord come under their control. That's the Lord act like sometime the Siddhavama, like a hand pack, because of Shiv Shakti. பகவான் உடல் ரீதியாக ஒரு நபர் மீது கவர்ச்சி அடைய மாட்டார் என்று கூறினாலும் ஒரு நபர் சித் சக்தியை கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான் அந்த நபர் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார். அதிகமாக ஒரு நபர் சித் சக்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான் அந்த நபரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். இதன் காரணமாகத்தான் சத்யபாமாவால் பகவான் கட்டுப்படுத்துவது போன்று தெரிகிறது. இதனால் அவர் பெண்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறார் என்று கூட கூறப்படுகிறது. Prabhupada in the purport has said that Krishna is the husband of everyone. So that means what? If everyone accept him as a husband, definitely he is going to be attracted with them. பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார், கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் கணவர் ஆவார் என்று. இதன் பொருள் என்ன? அனைத்து உயிர்வாளிகளும் கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்யும் பொழுது, கணவராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் அனைத்து உயிர்வாளிகள் மீதும் கவர்ச்சி அடைவார். In the purport, Prabhupada also said that materially said that that Krishna, he has a quality of Atmarama, but whereas Śiva and Brahma, they don't have this quality of Atmarama. Due to that, although they try to attract him, but he remains deters due to the nature of Atmarama. பௌதிக ரீதியான அடிப்படையில் பொருளுரையில் ஒரு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரிடம் ஆத்மராமர் என்ற பண்பு இருக்கிறது. சிவபெருமானிடமும் பிரம்மதேவரிடமும் ஆத்மராமர் என்ற பண்பு இருப்பதில்லை. இதன் காரணமாகத்தான் சிவபெருமானையும் பிரம்மதேவரையும் கிருஷ்ணர் கவர்ந்திழுக்கிறார். ஆனால் இந்த பண்பு தங்களிடம் இல்லாத காரணத்தினால்
பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்க முயற்சித்தால் அவர்கள் அந்த முயற்சியில் தோல்வி அடைகிறார்கள். And Krishna is self-sufficient, means he doesn't need anything from external to enjoy himself. He has everything within him. கிருஷ்ணர் தன்னில் திருப்தி அடைந்தவர். இதன் பொருள் அனுபவிப்பதற்கு கிருஷ்ணருக்கு வெளியிலிருந்து எந்த ஒரு நபரின் உதவியோ பொருளின் உதவியோ தேவையில்லை. அனைத்தும் தன்னிடமே இருக்கிறது. எனவே அவர் தன்னில் பூரண திருப்தி அடைந்தவர் ஆவார். So whatever we see in outside and whatever he has within himself, that is nothing if we compare. நாம் பார்க்கும் வெளியிருக்கும் அனைத்து பொருள்கள் அதோடு கிருஷ்ணர் தன்னுள் வைத்திருக்கும் பொருளை ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் என்றால் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் திருப்தியடையும் அந்த பொருளோடு ஒப்பிடுகையில் வெளியில் இருக்கும் அனைத்து பொருட்களும் மிக மிக அற்பமானது. So that is insignificant in front of him. So that's why he is not attracted. இது போன்ற பௌதிக விஷயங்கள் கிருஷ்ணரின் கண் முன்னால் மிக மிக அற்பமானது. இதனால் தான் கிருஷ்ணர் இது போன்ற விஷயங்களில் கவர்ச்சி அடைவதே இல்லை. But again he is attracted when someone possesses or endowed with the Sri Shakti. ஆனால் யாரேனும் ஒருவர் சித் சக்தியின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று பக்தியில் முன்னேறினால் அந்த நபர் மீது கிருஷ்ணர் கவர்ச்சி அடைகிறார். So when Lord comes in this material world and he associates only with the devotees, those who possess the Sri Shakti, but those who are non-devotee, he keep himself aloof from them. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது சித் சக்தியை கொண்டிருக்கும் பக்தர்களின் சங்கத்தை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தி இல்லாத நபர்களை தவிர்க்கிறார். அவர்கள் சங்கத்தை விட்டு கிருஷ்ணர் விலகியே இருக்கிறார். That's why Bhagavad Gita says, "Abhajananti mang mooda manushintanam ashritam." Those who are mooda, fool, those who don't process this Shakti, they cannot understand him. இந்த சக்தியை சரியாக செயல்படுத்தி பயன்படுத்தாதவர்களால் கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று அவஜானந்தி மாமோட என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Because there are gunas, either rajaguna, tamaguna, so that guna covered them to know Krishna. இது போன்ற நபர்கள் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தால் கவரப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த குணங்களானது அவர்களிடமிருந்து கிருஷ்ணரை மறைத்து விடுகிறது. And Krishna's body also made of not that guna. Isliye harihi nirguna sakshat purusha pakkite para sa sarvadashta tambada nirguna bhavat. If someone wants to come to the nirguna stage, they have to worship Krishna, not the Brahma and Śiva. கிருஷ்ணரின் சரீரமும் குணங்களால் உருவாக்கப்பட்ட சரீரம் அல்ல. ஒருவர் நிர்குண நிலை 3 குணங்களை கடந்து நிர்குண நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் அவர் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாக வேண்டும். சிவபெருமானையோ பிரம்மதேவரையோ வழிபட்டால் அவரால் நிர்குண நிலையை அடைய முடியாது. So if someone wants to serve Krishna, that means they have to come under nirguna, then only Krishna reciprocate. ஒருவர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்பட்டார் என்றால் அவர் நிர்குண நிலையை அடைய வேண்டும். அந்த நிலையை அடைந்தால் மட்டுமே கிருஷ்ணர் அவரிடம் பரஸ்பரம் பதிலளிப்பார், அன்பு செலுத்துவார். And the activities connected with Krishna also nirguna. It's not the under gunas. கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடைய செயல்பாடுகளும் நிர்குணமாக இருக்கிறது. அந்த செயல்பாடுகள் எதுவும் குணத்தின் கீழ் வருவதில்லை. And that activities which is beyond the gunas, that pleases Krishna. அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகள் கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் உள்ளது. So here we see the wife of Krishna, 16,108. They all are in nirguna. They are always meditating Krishna and they are always possessing Krishna. It said that the Mahishi means that wives of Krishna, they are also potency of Krishna. இங்கே இந்த 16,108 மனைவியர்கள் அவர்கள் அனைவருமே நிர்குணத்தில் இருக்கிறார்கள். 3 குணங்களை கடந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை மனதில் தியானித்தவாறு இருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணரின் சக்திகளை அவர்களும் கொண்டிருக்கிறார்கள். Their love for Krishna is not mundane love. It is completely beyond the moods. And it is completely, this love is only they want to serve Krishna. They don't expect anything from Krishna.
அவர்கள் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் அன்பு ஜட ரீதியான அன்பு அல்ல, இது அதையெல்லாம் கடந்த ஒரு அன்பாகும். அந்த அன்பு செலுத்தும் பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று மட்டுமே ஆசைப்படுகிறார்கள். அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணர் ஏதேனும் தங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சிந்திப்பதே கிடையாது. So as they don't have any expectation from Krishna, and Krishna also respect with them, their only purpose is that how to serve Krishna. That is their only expectation. அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை, ஆனால் கிருஷ்ணர் பரஸ்பரம் அவர்களோடு அன்பு உறவு முறை கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு இன்னும் சிறப்பாக என்னால் சேவை செய்ய முடியும், இதைத்தான் அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். So similarly, when we serve Krishna without any expectation, only to please Krishna, that please Krishna so much. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு நாம் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த சேவை மூலமாக கிருஷ்ணர் மிகுந்த திருப்தி அடைகிறார், மகிழ்ச்சி அடைகிறார். That is the example of 16,108 gopis, 8 wives and gopis in Vrindavan. இதற்கு உதாரணமாகத்தான் 16,108 ராணியர்கள் மற்றும் பிருந்தாவன கோபியர்கள் கூறப்படுகிறார்கள். Yes, any question? Hare Krishna. Yes, Mataji. Mic, give mic. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for a wonderful class. It's a little philosophical. Regarding that Maya Shakti, Chit Shakti, etc. One doubt actually, you said from Maya Shakti only Shiva, Vishnu, Brahma, Vishnu, Shiva. Vishnu, Shiva. But for Brahma, Shiva, okay. Vishnu, how comes to under Maya Shakti? It's not possible, no? Yeah. I mean, I'll explain it, how it is possible. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவபெருமான் மாயசக்தியின் கீழ் தான் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். சிவபெருமான், பிரம்மதேவர் மாயசக்தியின் கீழ் இருக்கிறார்கள். சரி, விஷ்ணு பகவான் எப்படி மாயசக்தியின் கீழ் இருக்கிறார் என்று விளக்கம் தர முடியுமா? Because the dealing of Vishnu is with Maya in the material world. Due to that, he come under Maya Shakti. He is also considered Guna Avataro. இதற்கான காரணம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மாய சக்தியை விஷ்ணு பகவான் கையாள்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் மாய சக்தியின் கீழ் வருகிறார். அவர் ஒரு குண அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். The work of Vishnu is that to deal with the material world. And what is in the material world? Maya only. So that's why he is come under the Maya Shakti. பௌதிக உலகத்தை கையாள்வதே விஷ்ணு பகவானின் செயல்பாடாகும். பௌதிக உலகத்தில் என்ன இருக்கிறது? மாய சக்தி இருக்கிறது. எனவே தான் விஷ்ணு பகவான் மாய சக்தியின் கீழ் வருகிறார் என்று கருதப்படுகிறது. And we don't see Vishnu in the spiritual world. In the spiritual it is Narayan, not Vishnu. So the dealing of Vishnu is only limited in the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் நம்மால் விஷ்ணுவை பார்க்க முடியாது. ஆன்மீக உலகத்தில் நாராயணர் மட்டுமே இருப்பார். விஷ்ணு பகவான் பௌதிக உலகம் என்ற எல்லையோடு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை நிறுத்திக் கொள்கிறார். That's why he is come under in the Maya Shakti. Although Brahma, Vishnu, Shiva, there are three, but all are one again. எனவேதான் அவர் மாய சக்தியின் கீழ் வருகிறார் என்று கருதப்படுகிறது. பிரம்மதேவர், விஷ்ணு, சிவபெருமான் மூன்று நபர்களாக இருந்தாலும் மூவரும் ஒரே நபராகவே கருதப்படுகிறார்கள். The verse is said in Bhagavatam itself, Sattarajamasti prakriti gunai yukta parama purusha eka vidatte, means one person, but he is taking how many forms? 3 forms to control the material world. பாகவத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பௌதிக உலகத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஒரே நபரானவர் 3 வடிவங்களை ஏற்கிறார் என்று. So among the 3 forms, Shayamsi Sattvatonu, the person who is controlling the Sattva-guna, he is best. He only should be worshipped. அந்த 3 வடிவங்களில் சத்துவகுணத்தை கட்டுப்படுத்தும் வடிவமே மிக மிக சிறப்பானது. அந்த நபர் மட்டுமே வழிபடப்பட வேண்டும். So only Vishnu should be worshipped, not the other dozen tamaguna deities. So that is explained. Because of that,
Because three are one and all come in the same category. விஷ்ணு மட்டுமே வழிபடப்பட வேண்டும், இதர இரண்டு வடிவங்கள் வழிபடப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த மூன்றும் ஒரே நபராக இருந்தாலும் இந்த மூன்றும் ஒரே வகைப்பாட்டின் கீழ் வைக்கப்படுகிறது. So there is a verse, this verse is from a second chapter of first canto. You can see this at 15 or 21, something like that, I don't remember. That Vishnu Sakurti and Jiva Goswami explain it, how Vishnu is under the category of Maya Shakti. விஷ்ணு எப்படி மாய சக்தியின் பிரிவின் கீழ் வைக்கப்படுகிறார் என்பதை பற்றி முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 15 21 வரை விஸ்வநாத் தாக்கூர் மற்றும் ரூப கோஸ்வாமி ஆனவர்கள் விளக்கம் தந்துள்ளார்கள். Vishwanath and Jiva Goswami Prabhu. விஸ்வநாத் தாக்கூர் மற்றும் ஜீவ கோஸ்வாமி விளக்கம் தந்துள்ளார்கள். Yes. Any other? Krishna. Yes. Prabhuji has some comments or doubt. I don't know. Yeah, one doubt, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. So, chit means that which is knowledgeable. Right. Chit means that which is knowledgeable, which has consciousness, which is knowledgeable. No, it is spiritual. Spiritual, that which has got consciousness. Achit means which is unconscious. Unconscious. So, how can a life come from an achit's energy? So, are we all achit? When we say the are we means what? You are saying soul or body? No, when you say Brahma and Shiva are achit, so we are all Brahma, Shiva and Vishnu. Vishnu are achit, so we are also achit? We didn't say this. Creation. No, I'm just asking because they are also created by Lord. So we also come under how is it? Just want to understand. சித் என்றால் உயிருள்ள ஆன்மீக பொருள், அச்சித் என்றால் ஜட பொருள். பிரம்மா விஷ்ணு சிவபெருமான் அச்சித் என்ற நாம் எடுத்துக்கொண்டால் நாமும் அச்சித் பிரிவினரை சேர்ந்தவர்களா? இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? So soul is come under whose energy? It is a separate energy. It's called Jiva Shakti. ஆத்மா எந்த சக்தியின் கீழ் வருகிறது? It is not Chit, it's not Ochit. It is in between. And it is put in a tatastha in middle. ஆத்மா தனிப்பட்ட சக்தி ஜீவ சக்தியின் கீழ் வருகிறது. அது சித் சக்தியும் அல்ல, அச்சித் சக்தியும் சேர்ந்ததும் அல்ல, அது நடுத்தர சக்தி ஆகும். Now you are telling about the Atma or body. Which one you are mentioning here? Body is a Maya potency. உடலை குறிக்கிறீர்களா ஆத்மாவை குறிக்கிறீர்களா? See, what I thought is if you take a living being, it's got three components. A living being, one is Chit, Achit and Ishwar. The Chit is the Atma, Achit is the body, Jadaporul, and the Ishwar, Paramatma within us. So that Chit and the Chit, what you are saying is different. Yeah, different, correct. Okay. Chit is not Atma. Try to understand. That is, if you take the meaning of consciousness, that is okay. But Chit is, that soul is completely different. It's not under Chit, it's not under Achit. It is in between. சித் அச்சித் ஈஸ்வர மூன்று தத்துவங்கள் நம்மிடையே இருக்கிறது. இதில் சித் ஆத்மா என்ற பிரபுஜி குறிப்பிட்டார். அதற்கு சித் ஆத்மாவல்ல, ஆத்மா வேறு சித் வேறு, சித் என்பதை ஆத்மா என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று பதிலளித்தார். Yes. Any more? Any online? No, Prabhuji, there are no online questions. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Thank you so much for your coming for Bhagavatam class. And now there will be prasadam. And after prasadam, please come to temple hall. There will be Gita Yajna. We will start from 10:30. You all can come here. You can take the sankalpa. It is free of cost. You don't have to pay any money. But you can take sankalpa for the pleasure of Krishna. And there will be, for the prasadam, you have to get the coupon. It is with our Dibya Prakash Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Sorry, Prabhuji. There's one question which came up right now. Yes. It's from His Grace Amarani Das. What is Chit Shakti? Is it energy or consciousness? Please explain in this regard. Chit Shakti என்றால் என்ன? அது சக்தியா அல்லது உணர்வு நிலையா? இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? Chit Shakti is Sarupa Shakti of the Lord. It is not different from Him. சித் சக்தி பகவானின் சொரூப சக்தியாகும். சித் சக்திக்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. Yes.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय। हरि हरि बोल।